Ich weiß gar nichts über dich. Es gibt auf jeden Fall einen Grund, warum du hier unten eingesperrt bist. Wenn ich die einzige Person bin, die du in langer Zeit gesehen hast, was hast du denn in letzter Zeit gegessen oder getrunken? I don't see what that has to do with anything. This is the only time this is ever going to happen, but okay, but Aber actually, ich meine, what has sie she ist so been lange hier eating? unten und keiner bringt dir Essen has und to Trinken eat, und sie right? überlebt das? Ich wurde hierher geschickt. Du gehst? Okay. Ich wurde hierher geschickt, weil du die Welt zerstören sollst. Was wirst du tun, wenn ich dich hier rauslasse? Ich werde dich noch weiter hier unten eingesperrt lassen. Zumindest für ein kleines bisschen. Wir können uns ja erstmal ein bisschen kennenlernen, bevor ich entscheide, was ich tun möchte. Es tut mir leid, ich kann dir nicht vertrauen. Es passt einfach alles nicht zusammen. Und es ist einfach nicht wert, mein Leben zu riskieren und das Ende der Welt hervorzurufen. Irgendwie sowas. Geh hoch und hole das Messer, ohne irgendein Wort zu sagen. Ich kann es nicht glauben, dass sie dich hier unten einfach so dagelassen haben. Werde ich hier rausbekommen. Okay, ich werde dich hier rausholen. Lass es mich nicht bereuen. You're only making this more difficult. Thank you. Thank you. You're making a huge mistake. No, you're doing the right thing. You walk up to the Ich glaube aber chains nicht, dass ich sie binding the nochmal retten princess to the kann. wall Das and bezweifle give them a ich sehr. tongue. They're large and heavy, far too solid for you to even imagine trying to break. I'm guessing you don't have the key? Nein? Maybe it's somewhere upstairs. Doubtful. Whoever locked the princess away down here intended for her to never see the light of day. They wouldn't have just left the key to her chains somewhere in the cabin. Und wenn da kein Schlüssel ist, was hast du denn für eine Idee zu Maybe tun? there's some way to break the chains? Or if that doesn't work, I guess we can always cut me out of them. She offers the suggestion with almost complete nonchalance. Ja, If Hauptsache- we were stuck down Hauptsache here raus. long enough, I'm sure we'd be nonchalant about cutting our way out if it meant we could finally be free. You attempt to make your way out of the basement, but the door at the... Someone else... Okay. You make your Die way Tür to ist the wieder bottom mal of the... zu, tut Easier mir for leid. whom? Easier for everyone. Look at... I heard the door slam. They locked you? There's a slight panic, right? If I could just get out. She barely hesitates before as Das she kennen rips wir her alles. flesh. It's the blade from upstairs. Und Or das we Messer could ist use wieder it da. to... You won't like what... Fine. Against your bet, you cut into her. The blade is sharp. Das kenne ich and it alles takes nicht. Ich möchte little das jetzt effort auch to nicht crack alles through the nochmal bone of durchlesen. Her limb. She didn't know. She smiles soft. How is... Thank you. No. As the princess... Wait. Watch me. Ich kann sie nächstes Mal nicht warnen. Okay. There's no going back now. I'm with you. You bring the blade down to strike at the princess's heart. But she's fast. She ducks to the floor, your blade narrowly grazing her backside. Slaying her won't be easy now. We could have gotten out of here together. Were you just lying to me this whole time? I Nein, don't nicht know what's wirklich. come over you. But if I have to kill you, then I'll kill you. Do you think I need both of my arms to do that? Nein, glaube ich eigentlich She nicht. pounces on you with the same animal ferocity she used to tear through her arm. But you have a weapon. You raise the blade, digging it under her ribs, aiming directly for the heart. Du, nein. It's not enough Hör to stop auf, ihr her. Weg zu tun. You feel her claws in your throat, then her teeth, somehow sharp enough to pull apart your flesh and sinew with ease. You collapse to the Ja. floor, your body unresponsive as your blood pools on the ground beneath you.
She stares down at your ravaged form, eyes shining in the darkness. If we're lucky, the wound you managed to inflict will be enough to at least delay her escape from this place. If we're very lucky, it will kill her before she can reach the outside world. It can't just end like this. As much as I'd prefer for things to have gone differently, I can't deny the reality of what's happened. Oder ich bin zu doof dazu, But it's bin ich over. in jeder Route retten. Everything goes dark, and you die. Die Hexe. You're on a path. You're hit. Ja, kennen wir ja schon. A terrible. If he doesn't remember what happened, then maybe it's brilliant. We need to keep our cards close. You know I can hear you, right? It's going to be. Did I? Ich würde gern einfach gehen. Aber das haben wir eben schon Before you gemacht. go any further, she will lie. Don't Ja. worry. You can trust us to get. The interior of the cabin is a mess of twisted roots. The walls a chaotic weave of knotted wood that, almost as if by accident, just happened to resemble a room. Was passiert, wenn ich diesmal The das Messer noch floor is. runternehme? The blade is your implement. You walk. What are you talking? Ja, jetzt ist Reach es wieder forward weg. and rub your hand against the cabin wall. Ja, You ich take nehme das lift Messer. first. Und ich gehe runter. Bisschen verteidigen The möchte ich door to mich the schon. basement creaks open, revealing a staircase dug into the muddy earth. The weak starlight from the cabin windows behind you can barely penetrate the gloom here, only illuminating the edges of an opening below. It shines in the darkness like some kind of massive maw waiting to swallow you up into the earth. The air smells of dirt and copper. It's thick and wet, as if your lungs are being. Her voice skitters up from. Something nasty finds itself on my stairs. Come on down. Don't be scared. I probably won't bite. Aber natürlich. Ich bin not nasty. I recognize that voice as easily as I recognized your nervous little footsteps coming up the path. I know who you are, and I remember what you've done. She must have you confused with someone else. Nein, She seems du friendly weißt enough. genau, Maybe wer we wir can talk our sind. way out of this whole situation. You can't. Unless you slay her right away, she's going to break free and end the world. There's no reasoning with what she is. Look, I'm just throwing ideas out there. I like to think out loud. I'm the kind of guy who likes a discussion. Don't we? Do you want to hear geht what mir auf die everyone has Nerven. to say? Soll nicht Or so do you just want to hear so yourself sein. talk? Ich will zur You Prinzessin. need to Hört stop auf, alles zu lingering. diskutieren. Your task is to slay the princess, not. Fine. You're the boss. Thank you. Oh, You descend the basement steps, ein entering the Löwenschwanz. dark room Sieht aus wie ein below. Glomanda. Entschuldigung. You can just make out the shape of the princess in the gloom. She's huddled against the far wall, her eyes bright and glaring from amid the thick roots. And there you are, one hand tucked away behind your back, gripping that sharp, sharp blade, no doubt. Da hast du recht. That's no fair. How would she know that? So, we've dropped the pretenses. Good. You made a comment back in the woods about having been here before. Now she's acting like the two of you already know each other. Oh, no. You've already been here, haven't Ich you? war hier schon ziemlich oft, aber laut Erinnerungen, die ich jetzt eigentlich gerade haben sollte, ja, ein Leben davor. That's pretty sharp. How'd you figure that one out? Call it deductive reasoning. Well, you seem to be great at. So, you really don't remember us? No, I don't. But you and the princess clearly have a shared reality, even if I'm not a part of it. I won't waste time fighting you on. I'm just glad we could put all the. Is it all behind us? Just focus ich on the nicht. task at hand. I don't care if you've been here before, and I don't. Let's chatter up a bit first. Maybe we can find a middle ground where don't talk Kann to ich mich auch her. einfach You're vielleicht just selber going to make things zerstören? more difficult than they Ist das have auch to eine be. Möglichkeit? Well, I seem to remember you having a tongue. Es tut mir leid wegen dem letzten Mal. Jetzt schau, ich habe letztes Mal einen Fehler getan. Ja, alle machen mal einen Fehler. Du hast bestimmt auch schon einen Fehler gemacht.
Mach dir keine Sorgen. Das Schwert oder das Messer ist nicht für dich. Auch nicht, dich zu töten. Wir müssen dich ja hier irgendwie rausbekommen, richtig? Ich habe das Gefühl, als wärst du nicht glücklich mit mir. Ich bin letztes Mal gestorben, nicht du. Wenn hier jemandem nicht vertrauen sollte, bin ich das. Weißt du, schau mal. Das letzte Mal war schon ein bisschen dreckig geworden. Aber ich glaube, da ist etwas Größeres an der Macht. An der Arbeit zwischen uns beiden. Wir sollten auf jeden Fall ein Team bilden. Kannst du dieses Mal nicht aus diesen Ketten kommen? Das letzte Mal hat es dich nicht abgehalten. Warum habe ich das seltsame Gefühl, dass du mich erstechen wirst, sobald in meinen Rücken stechen wirst, sobald ich dich versuche, hier rauszubekommen? Ich möchte dir nicht wehtun, aber es ist definitiv kein Vertrauen zwischen uns. Das ist ein Zeichen meines guten Willens, dir das Messer geben. Ich will sie aber auch nicht zurücklassen. Base Spirit, nein. Ich gebe ihr das Messer. Now, hold on. We should put this to a vote. The blade is one of our most as do I. Abstain? You abstain? She's going to kill us if we give it to her. Lebt und dann wird die Welt sowieso beendet. Aber ich möchte sie nicht töten. Das ist keine Demokratie. Wir geben ihr das Messer. Ja, wir geben You're going ihr das to get Messer. everyone killed. You know that, right? But of course you do. You toss the blade at the princess's feet. She eyes it with suspicion before kneeling down to pick it up. I wouldn't have done that. Why did you? You hear a clanging of metal against the dirt floor, and the chains fall from the princess's wrist. She could have gotten out of those the whole time. That sneaky little... Ja, und? A woman after my own heart. It's a Das schafft shame sie. we just gave her a weapon, because if I were her, I'd use it on us right now. Luckily for us, you're not her. Oh, we sure think alike, though. I can promise you that. Whatever you say next, you better make it count. Können wir uns jetzt in Ketten legen, damit sie einfach rausgehen kann und uns vielleicht einfach nicht tötet? She creeps forward, taking one cautious step at a time until you and she are face to face. What do you think happens now? Und du bringst uns um? Es liegt ganz an dir. Darum habe ich dir auch das Messer gegeben. Ich habe das letzte Mal entschieden und bereue es. Also es ist nun deine Zeit, dich zu entscheiden. Wir haben beide Angst und wir sind beide verletzt. Und wenn nicht einer von uns etwas ändert, werden wir wahrscheinlich beide uns für immer gegenseitig töten. Möchtest du das? Ich nicht. Wir können besser als das sein. Du bist wunderschön. Ich möchte dich wirklich retten und das sieht so aus, als wäre es das Einzige, was ich tun könnte. Wenn du so bist wie jemand anders, den ich kenne, dann würdest du mich wahrscheinlich töten. Einfach still sein. Und für eins von den beiden. Es ist deine Entscheidung, die letzte Entscheidung habe ich bereut oder wir sind beide verletzt, wir haben beide Angst und wir werden uns wahrscheinlich für immer gegenseitig töten und wir müssen etwas ändern, damit was sich verändert. Her shoulders tense and her eyes dart away. This is another trick. You're trying to sow doubt, but it's not going to work on me. And then she buries the blade in your heart. What? No, come on, that's not right. I told you. Hätte eine andere Antwort besser this is sein what she können. was going to do. Ich weiß es nicht. Glee dances across her face as you fall to the ground. I did it. I got you.
You... The princess seems to tremble, her smile fading quickly, replaced with concern. Her nervous eyes brim with tears. Oh, war das doch Why? richtig? Why did you let me do this? But you don't have the strength to respond, nor do you have the time. Everything goes dark, and you die. Oh, das ist das erste Mal, dass er das sagt. Was, Kapitel 3? Dorn. You're on a path in the woods. I told you not to give her the blade. I told you it would come around to bite us. I vote. Yeah, we know. Ja, ist You already okay. got your I told you so's in while we were bleeding out. I just wanted to make sure that everyone here knows that I was and am on the right side of that. Oh, you're far from being on the right side of anything. Aber wir sind jetzt mal You're auf Part 3 fixated on und the wir sind immer past, noch auf Part whereas 2 what und you dann halt should in be diesen is Spiegel gegangen. fixated on a visionary. I like it. Tell me more. Gladly, my dear fellow. By cruelly turning on the princess in her moment of vulnerability, we made ourselves an enemy. But by mastering our fear and insecurity and handing over our power, we've begun a journey to something so much deeper. I like journeys. Traveling is a bit of a passion of mine. It makes me so relatable. Können wir Now, bitte where are we weitergehen und off die to? Prinzessin suchen? Well, if we're lucky, it's a journey to love. Ach, warte, Smitten ist wieder da. She hates us. Does she? She hesitated before stabbing us to death. Nee. Ja, nein, eigentlich As nicht. ridiculous as this Sie war guy danach is, traurig, maybe he als sie has a das getan point. hat. I don't know if I necessarily buy into his whole love. Maybe she won't be as keen to betray us this time. We've already proven to her that we can change. So maybe she'll realise that things don't have to end in... You know, maybe you're right. In which case, I suppose the only thing to do is to get back to the cabin and give it another try. Die Princess sah nicht gut aus. Nein, sie war irgendwie ein Löwe. Ich glaube, es sollte ein Löwe darstellen. Give what another try exactly? You are aware I've been listening to you, right? It makes no difference if we conspire in the shadows or bear our intentions with open hearts. We are breaking your cruel cycle and whisking her away to freedom. Freedom. Oh, are you now? Great, so you've obviously been here before, since you apparently died at least once. Sure. Twice. Ja, wir sind zweimal Then I'll gestorben, spare you the stimmt. little introduction I had planned. You already know about the princess, and clearly you already know that she's dangerous. So don't muck this up. It's bad enough that this isn't your first time through. This place is different. It keeps changing. Dieser Platz ist diesmal anders. Es ändert sich. Wir werden sie befreien. Wir sind even now. Ich weiß nicht, wie ich das sonst übersetzen soll. Ich bin mir sicher, dass sie das verstehen wird. Aber wir werden herausfinden, was sie sagen wird und sehen wird, wenn wir zur Kabine gehen. Ich hoffe, du glaubst nicht daran, dass ich plane, sie freizulassen, nachdem sie mich erstochen hat. Als Kabine. Was ist, wenn wir einfach gehen? Ja, das weiß ich nicht, wie ich das übersetzen kann. Egal, was passiert. Das sieht so aus, als wären alle unsere Antworten in der Kabine. Wir sollten weitergehen. Wir sollten einfach zur Kabine gehen. Ich bin fertig damit. Tschüss, ich gehe. Wir werden sie befreien. Please don't. You can't stop all of us. Let's just see how the wind blows. Gerade warum ist I'm not Smitten jetzt opposed wieder to da? saving her, but let's not rule anything out just yet. Let's see what she has to say. Stop sitting on the fence and pick a side already. We don't need you waffling when things get Auf jeden Fall, hairy. die Welt endet nicht, wenn wir sterben. Die Welt endet nur, wenn sie nicht von dieser Identität gefasst wird. I've already picked a side. Aber dazu Our müssen wir immer side. überleben in I'm dem here to Moment. make sure that whatever happens, we wind up on top. Because that's worked out great so far. Well, we're not out of the game yet, are we? And again, I'll have you know, I wouldn't have gotten us killed last time. I wanted to stab her in the back, not hand over our precious backstabbing Der auch von den implement. Erzählst, wollte einfach gehen, er geht mir auf die Nerven. Ach ja.
Ich bin einfach still und werde zur Kabine gehen. It isn't long before you find yourself at the base of the cabin. I think it's clear where everyone stands at this point. I don't know if I'd say every... You talking about me? I have a position. It's a good one too. Ignore him, he's just talking for talking's sake. My position is the only one that matters. The princess is a threat to you. She's a threat to me, and most importantly, she's a threat to the world. You know Aber what you wer have to besteht do. denn an dieser Welt? Wir, die, ich und der Geschichtenerzähler? Wer ist denn hier noch? Ich sehe ja kein anderes Haus als diese eine Kabine. Ab zur Kabine. The interior of the cabin is hardly an interior at all Aber überall anymore. rote Blumen. The burned-out ruins merely suggest the shape of the structure that once stood here, charred wood still reeking of ash. But beneath it lies the fresh smell of spring growth after rain, the promise of new life in the wreckage of the old. The only furniture of note is the crisp shell of what was once a table, a pristine... Wait, this isn't right. There's supposed to be a pristine blade. Why isn't there a pristine blade? Na, das hat sie wahrscheinlich noch. We gave Aber it jetzt to ist her mal auch nur last der time. Spiegel da und gar She nicht nur can't die still Tür. have it. Can she? Well, it's not. Ups. Let me guess. You want to get all chummy with her. Aber As natürlich. far as I see it, if it's between him and her, I say we side with the one who has the weapon. It's just, I wouldn't be so Das hat hasty. ja aber keine Waffe. I'm sure the blade will turn up somewhere. She can't have it. That's not how this is. If she does have it, that's all the more reason to put our faith in her. We've already shown her our heart. Now, unless her heart tells her to stab us, which doesn't seem unlikely, so yes, I agree. Let's make sure we get on her good side. Ich möchte aber nicht nur so tun. Geh den You step Spiegel forward näher. and approach the scorched entryway leading to the basement, hesitating before you begin the descent. Aber der Geschichtenerzähler sieht den Spiegel wieder nicht. Er sieht hier eine Tür, während wir den Spiegel You sehen. know what you have to do. Wipe away the grit from the mirror, and behold our handsome features. It went away when we touched it last time. You reach forward and wave Oh, your und die hand Tür ist through the aber auch nicht hollow mehr da. entrance leading to the basement. What are you doing? Alas, our fine features remain unseen. We'll just have to trust that she'll find us beautiful as we are. Well, seems like the only way to go is forward, isn't it? Yes, that's where everything tends to be. Let's just put on a good face and have our wits about us. Wir gehen You step through runter. the frame of scorched wood and make your way into the darkness below. The stairs to the basement are covered in a fine layer of gritty ash. The air still feels warm, as if the fires that ruined this place had only recently been extinguished. Yet fresh shoots of thorny branches are already weaving themselves through the soot-covered earth of the walls around you. Their spines point courteously down towards the basement, so you're able to brush past their jagged points with ease. At least these thorns are an expression of her pain. I know it. She's calling out for help. Und vielleicht Her könnte es voice, auch das sein. worn down by pain and suspicion, hobbles up the Dass stairs. das so aussieht nach ihren Gefühlen. Aber sicher bin ich mir da I natürlich can't auch get away nicht. from you, can I? You betray me, I kill you, and you come back. You let me kill you, and you come back. Ja. I don't know why you let me do that. I don't know what you want from me. Ich versuche einen Weg herauszufinden. Für immer. Also, dass es halt für immer endet. I don't know. Ich weiß nicht, was ich möchte. Ich habe mich nicht dazu entschieden, hierher zu kommen. Ich möchte dich irgendwie befreien und das meine ich auch. Ich möchte wirklich einfach nur reden. Wirklich reden. Ich möchte dich befreien und das meine ich I ernst. think you know how this goes. I'm down here and I can't leave. So, come down and talk. It's not like I can stop you. Wir gehen weiter You runter. continue down the basement stairs, brushing past the smooth edges of thorns that grow more and more plentiful as you make your way forward. You step out into what was Oh once a Gott. vast open cavern, Der ist total now overrun zerkratzt. by briars and prickles and thistles, the space thick with hostile vegetation. At the heart of it all, encased in a tight weave of vines, is the princess, her bloody, trembling hands clutching a pristine blade. Did you know this was going to happen to me? Are you here to watch me suffer? Are you here to laugh?
Nein, eigentlich will ich die wirklich nur hier rausholen. Ja, ich bin hier, um über dich zu lachen. Was glaubst du, was passiert, nachdem du mich getötet hast? Glaubst du, ich würde das nicht gegen dich halten? Bin ich hier, um zu lachen. Ich bin hier, um dich zu befreien. Wenn du mich auf jeden Fall lässt. Ich kann dich hier rausschneiden. Aber dafür musst du mir das Messer geben. Einfach nur nach dem Messer greifen. Du bist in einem Gefängnis, das du selbst kreiert hast. Ich habe diesen Kreis mit Brutalität. Ich habe uns hier rausgebrochen. Und wenn du weiterhin darin sein möchtest, dann tu es einfach und wir gehen. Es gibt nichts, was ich noch weiter für dich zu dir sagen könnte. Einfach wieder gehen. Na gut, wenn du weiter so bleibst, werde ich gehen. Hab ein schönes Leben. Nein. Ja, ich bin nicht hier, um über dich zu lachen. Ich bin hier, um dich zu befreien. Zumindest, falls du mich lässt. I want to trust you. Her grip tightens on the blade. But you're hiding something, aren't you? Why would you help me if you weren't helping yourself? Du bist nicht die Einzige, die versucht, Freiheit zu erlangen. Ich bin hier genauso gefangen wie du. Ich glaube, wir müssen beide hier rauskommen. Gibt es nichts, womit ich deine Meinung ändern könnte? Nur nach dem Schwert greifen und die anderen Sachen waren auch schon vorher da. Ja, okay. Das. The princess clutches the blade closer to her chest. That sounds nice. I'm so tired of the bad blood between us. But it's hard to let it go. You've hurt me. Her eyes dart away from yours for a brief moment. And I've also hurt you. Gibt es nichts, was ich sagen kann, um deine Meinung zu ändern? Kann ich oder darf ich jetzt nach dem Schwert greifen? Und der Rest ist alles gleich. Her eyes briefly meet yours, then dart back to the floor. She hangs her head in resignation. Okay. Jetzt kann ich nur noch das Schwert nehmen. Okay. You reach towards her bloodied hands, laying your palm on her trembling fingers. Aber es ist irgendwie so süß. Also bittersüß. Wir versuchen sie zu befreien. Der Erzähler bringt uns dazu, sie anzugreifen. Dadurch tötet sie uns. Dann ist sie halt so sauer, weil sie denkt, wir haben sie betrogen und tötet uns halt gleich nochmal. Und jetzt vertraut sie uns so sehr, dass sie uns einfach das Schwert gibt, weil wir ihr einfach nichts weiter tun. For a moment, Oder? she clutches it even tighter, her knuckles going white with the effort. Oder? But then the tension fades. Her grip finally loosens and she allows you to take the weapon. You carefully pull it free from the thorns, though they scrape at your skin, leaving red trickles of fresh blood all along your arms. She trusts us. She trusts us. Jetzt habe ich hier das Messer Doesn't wieder in der that Hand. set your heart aflutter? Yeah, a little. It could just be nerves. Being this close to her does bring back unpleasant memories, but I don't know, it doesn't feel bad. Ich hoffe nur, dieser Feels good. Opportunist bleibt jetzt weg. Like we're special to her. We are special to have gained an ounce of trust from a maiden so guarded. Now all that remains is to free her from her bindings. Yeah, let's do it. Let's show her how much both of us have changed. Or, hear me out, we slay her. Nein. Right here, right now. She's never been Werden so sie nicht helpless, and if töten. we don't take advantage of that, we may never get another chance. That sounds Hör like a auf. splendid idea. You should listen to him.
Nein. I see that the lines have been drawn. It's 2 against 1. So 2 against 1. Doch eigentlich 2 gegen 2. It's 2 against 2. Dankeschön. You don't count. Achso. And why shouldn't he count? Because he's clearly not one of us. That doesn't matter. He's been with us the whole time. He should get a say. Nein, soll verschwinden. So, did you mean it? Or was I a fool to hand my life to you? Cut her freeze, laser princess. I just wanted to... Ich wollte einfach nur mein Messer zurückhaben. Du bist alleine hier. Tschüss. Ah, befrei sie. Yes, what a good idea. Let's cut her free. Oh, so you're suddenly team free her? You can't just switch sides as soon as we make a decision. I can do whatever I want, and I believe with my whole heart that this is the right course of action. Let's free this princess. Ich hoffe, wird nicht einsteigen und sich töten. Everyone deserves a chance at redemption. Let him join us and be merry. We are all united by our passion. That's right. What he said. We've already given him a chance at redemption. And who says I don't deserve another? I really mean it this time. I'm big enough to admit when I'm wrong. So I want to help you all free her. And I have no problem with that. Welcome to the team. You're one of us now. One of the good guys. You take the blade to the thorny vines imprisoning the princess, and she flinches, relaxing only slightly as the blade slices into the thick vegetation rather than her arm. And she flinches again as the last of the vines is cut away, as if, after all of that, she's still expecting you to turn on her and stab her in the heart. But you're not going to do that, are you?